Bottom of 65. Usneno hayomu kol yom, lakeno kesedo rakamim, be'eneko avene kol roenu, v'sigmoleno hasadim tovim, baruch atah Adonai, gomel hasadim tovim li'amo Yisrael. Atohu. Yeki ratzon milfoneko. Ribon kol ha'olamim. Ovel anachnu am kovenei v'risaka. Leficha. Ashrenu matov helkenu, umano im gorolenu, umaya for Yerushaseinu. Ashrenu shanachtem mishkidim umaravim erev avoker. Yomrim pamayim b'kol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuso Leolam Voed. Top 67. Atahu Ad Shalom. Kodesh Hashem Kor Al Mekadesh Hashem Mekah V'Kodesh Hashem Kor Below Mekah V'Shuas Kor Tarik V'Sigbia Kiranenu Baruch Atah Adonai V'Kodesh Hashem Kor B'Rabim. Finish with 67, then say one of the devotional texts, and we'll pick up on the bottom of 70. Alan, do we have anyone online? Because there's only 9 here. You count Bruce? No, I didn't. Sorry, then we have 10. Bottom of 70. Yehiratzon milfonechad, Adonai Eloheinu v'Elohei Avosenu, she'abinu b'es hamikdash v'mkeirav yamenu u'sein halkenu, b'ris b'soraseka, k'sham navdako b'ria k'mei olam ukshanim kadmonios. Page 71, Kiddush the Rabbanan. Please rise if you say in Kiddush, Kaddish. Yiskadal v'yiskadash shemei rabba b'yomod divrah kirasei v'yomlik malkusei b'kayei konav yomei konav kayei dekol beis Yisrael b'agalah uvizman korev v'yamru amen yahei shmei rabba mavorak li'olam u'lom me'omaya yisbarak v'yishtabak v'yispor v'yisramam v'yisnasei v'yisadar v'yisaleh v'yisalah shemei dekudashah brichu Leila min kol birkasa v'shirasa, tush bukasa v'nekamosa damiram v'yom v'yimru amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamli Dehon, v'al kol Tamli Dehon, v'al kol ma'an v'yaska v'yaraisa, v'yaraska karim yedi v'di v'kol asar v'yasar, yehela kon ukon, shalom araba, hidei v'estakor v'rakamin, v'kayin arikim u'mutzona, Rina Ukrona min Kadam Avukon Di V'Shemaya V'Yimru Amen Yesh Shlomo Rabba min Shemaya V'Chayim Tovim Olena V'Yal Kol Yisrael V'Yimru Amen Oseh Shalom B'Mromav U'Barak Amav Yaseh Shalom Olena V'Yal Kol Yisrael V'Yimru Amen. 81. Thank you, Rav Shady Furman. Mizmor Shi Hanukkah Sabayas LeDavid Aramimpa.
Afota mispidilam koli, Patag tov sakeh v'taz reini simchoha, Laman yizmareka kavod v'lo yadaham, Adonai Elohei olam odecha. Mornis Kaddish, anybody in mourning or anyone who wants to say Mornis Kaddish, please rise. Yiskadal v'yiskadash shemei rabah, Yalmod devor kirusei v'yamlik malkusei, B'kayei kon of yomei kon of kayei dekol Yisroel, Beis Yisroel, Bagalov is man korev, v'yimru amen, Yehesh mei rabah mavorak le'olam olam me'omaya, Yisbarak v'yishtabak v'yisbar v'yisramah v'yisnasei, V'yisar v'yishalav v'yishalal shemei gudasha, Briku, Leila min kol birkosa v'shirosa, Tushbukasa v'nechamosa dam yuran b'yomah v'yimru amen, Yehesh shlomo rabah min shemaya, V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen, Oseh shalom v'imromav, V'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Ladies, please rise if you're able. Baruch shamar bo Yeholam Baruch hu. Baruch atah Adonai melech haolam hoyam. Yochid kei olamim melech meshubam for adei ad shemo hagadol Baruch atah Adonai melech mukol b'tishbachos. Page 92. Page 92. Hodul Adonai ki tov ki le'olam hasdo. Hodul Elohei Elohim ki le'olam hasdo. I'm here. No sein lochem lokol basar ki le'olam hasdo. Hodul El Hashemayim ki le'olam hasdo. Middle of page 95, you may be seated. Yehi kavod Adonai le'olam yismak Adonai b'ma'asav. V'hu rakum yakaper avon v'lo yashiz v'yirbalo shiva po v'lo yir kol chamso Adonai Hoshia HaMelech Yinenu v'yom koreinu. Ashrei, page 96. Ashrei Yoshvei v'seko od yihalu kosela. Ashrei Oam shakok alo. Ashrei Oam shadonai Elohav t'ilo David aramim kor. Tilas Adonai daber pi, yivarek kol basar shem kacholi olam v'ed, v'nachtu nivarek yak, me'atov yad olam, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, el bikadsho. Hallelujah, b'tzalsei shema, hallelujah, b'tzalsei serua. Call it a Shemata, Hallelujah, Hallelujah. Call it a Shemata, Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai Li'olam, Amen v'Amen. Baruch Adonai Mitzion, Shokein Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim, Elohai Yisrael. Osei Niflos Levado, Baruch Shem Kavod Li'olam. V'yamolek Kavodo, Es Kol Ha'oretz, Amen v'Amen. Vayivorek David es Adonai. Atahu Adonai levadecha.
Hu Adonai, Hu Elohim Asher Bakarto B'Avram, V'Otseso Mior Kasdim, V'Simto Shemo Avraham, Samso, Umatsoso Es Levavo Ne'eman Lefoneka, V'Karos Amo. V'Hayom Bakaktel Thinkham V'Avru V'So Chayav Yesh B'Yavashor, V'Yes Rotfekem Hashlokta B'Tzamos, Kabo Aven B'Yamim Azim, V'Yosh Adonai, V'Yom Hahu Es Yisrael, Miad Mitzrayim, Yar Yisrael Es Mitzrayim, Meis Al Safas Hayom, V'Yar Yisrael Es Hayad Hagadola Asher Asa Adonai B'Mitzrayim, V'Yeru Hayam Es Adonai, V'Yaminu B'Adonai U'Moshe Avdo, Az Yashir Moshe. We're going to call him for the Shema. Not yet. Yeah, not yet. He's going to come up when we're calling for the Shema Israel. You're down in the peanut gallery, really. Middle of 103. Kil Adonai Hamloko Moel Bagoyim Balu Mushayim Bakartziyom Lishpod Dezkar Esav Bahoisel Adonai Hamluka Bahayor Adonai Lamelech Al Kol Haaretz Bayom Hahu Yiyah Adonai HaKodesh Moechad. You may be seated, page 104, Nishmas. Nishmas, Kol Hai, Tavorik Eshem Adonai Eloheinu, Baruch. Okay, no problem. Welcome to Be'en Fareku and Varek Eshem Kochakor, Kamor David Barki Nafshi Es Adonai, V'Kol Karvei Eshem Kocho, V'Yel B'Tzamos HaZecha, Zecha HaGadol B'Kavod Shemecha, HaGibor L'Netzeven O'Robin O'Raseka, Melech HaYoshev Al Kisei Ram V'Niso. As always, it's my pleasure being the opening act for Cantor Merrick. I also want to, again, wish a happy 50th Bar Mitzvah for Marty and welcome his guests, Karen, the Karens, at the Plainview Jewish Center. Let's make it a special day for Marty. Good Shabbos all. Nezher Koch to Gene Brickman for leading us in Birchot HaShachar, Psuket Zimra. We're going to continue our service with Cantor Merrick, page 105 in the middle, Shochenan. Shochenan Marom V'Kadosh Shemo. Everything is kind of in order here. לפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Please rise. If you're able to, please rise. Page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות, אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה, מלך חיי העולמים.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיבה חירותה והמליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב במהרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירנה בעלמה במהרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Please be seated. הכל יודוך והכל ישבחוך. Continue with the bottom paragraph, page 107. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Please join Cantor Merrick singing El Adon, page 108. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונראה בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שברא אלוהינו יצר מדדה בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם בערב וכבוד נותנים לשמו צולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ביזרחו והתקנצו את הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים בחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. את שם האל המלך הגדול והגיבור והנורא קדוש הוא. לאלה ברוך נעימות תיתנו וחדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא מאורו אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. והביאנו לשלום מערבה כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות
לארץ אבינו, כי אלה פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרב אותנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. On page 112, please join our Bar Mitzvah anniversary celebrant, Marty, There is a seat as he right leads there. us in Shema. Okay, go ahead. Go ahead, Mark. 112. 112. Go ahead, go there. Shema Yisroel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם מלאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We'll continue with the next paragraph of the Shema, individually page 112. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. הדור בדור קיים שמוקה, וחוטה בנמתו לעד קיים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו, מעולם שמך אין אלוהים זולתך. We continue on page 114. Mitzrayim geltanu Adonai Elohim midvim petitanu Mashpil geim u'magbi shatan
תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה, בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם. If you're able to, please rise and join Marty in singing Mi Chamocha toward the bottom of page 114. Mi kamoka ba'ilim Adonai, mi kamoka nedo bakodesh, nora tihilot osei veleh. שיר החדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחינו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We'll begin the Amidah for the Shacharit, the morning service, together with Cantor Merrick. Page 115, we'll continue with her through page 116 and the Kedusha. Then individually, pages 117 through 120. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים וטובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את מטרה ולהושיע מחלק לחיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים צומח נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו איש לעפר מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול מתנשאים לאומת צרפים לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש
בתוך ירושלים, עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. לה 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 לה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. If you're still finishing up with the Amidah, feel free to continue. If you are already done with the Amidah, please turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי אבא, אמן. ועל מעדי באחיותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעלם ולעל מעל מיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירנה בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותיון ובאותיון לכל ישראל קדם אבון, דיבי שמיה,
ואמרו אמן. אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Let's turn back now to page 72. We continue with the psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי השובע, עלי נבל, עלי היגיון וכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עוולת בו. Please turn now to page 80. We continue with the psalm for the season of repentance. אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, אדוני אורי, אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, אדוני אורי. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, כבל אדוני חזק ואמץ, ליבך וכבד אדוני. If you are a mourner, if you're observing a yard site, if you'd like to say Kaddish with us for any reason, I'm going to invite you, if you're able to please rise. Mourner's Kaddish can be found on page 82. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chirutei, ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon, uv'chayei dechol beit Yisrael, bagala uv'izman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam ulomei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitale v'yitalal, shemei dekudesha v'rechu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya, b'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. So please be seated for just a second. So you guys always think you know what's happening here, but you don't always know what's happening. Sometimes we have surprises, and this is one of them. 50 years ago, Marty Sands celebrated his bar mitzvah, and at that bar mitzvah celebration, he was presented with a talit by his parents, Maurice and Marion. 50 years later, as Marty is commemorating the anniversary of his bar mitzvah, I'm going to invite two very special people in Marty's life to present him again with his bar mitzvah talit. These two special people are Karen O'Sullivan and Karen Woods.
They were part of the medical team and the care team that helped Marty during his kidney transplant at Stony Brook. And really, in some ways, it's very appropriate that they're presenting the talit. Talit is, of course, a symbol of God's protective presence. Our medical professionals, social workers, people who care for us in times of need are really an extension of God's protective presence. So it's my pleasure to call upon them to come on up and present Marty with his talit. Yeah, that's good. That works. Hey, Marty, I'd like to ask you to step up to the microphone. We're going to do this a little bit backwards here, but the microphone in the middle. And normally we say the bracha, the blessing, before we put the talit on, but we're going to do it a little bit backwards today. But please join me in making the bracha, the blessing for the talit. Baruch Baruch atah atah Adonai Adonai Eloheinu Eloheinu melech melech haolam haolam asher asher kidshanu kiddushanu b'mitzvotav b'mitzvotav v'tzivanu v'tzivanu lehit atev lechit atei ba'tzitzit. ba'aziti. Amen. And may God Amen. continue to envelop you in God's protective presence all the days of your life. We're going to now continue with our service for taking the Torah from the Ark. Turn to page 139 in your seat room in their prayer books, and if you're able to, please rise. אין כמוך באלוהים אדוני No, we need it for him. We need the microphone. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך לכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם ואין אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום והרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך העולם ונישא אדוני עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אוהביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. No, not yet. I'll call you. Not yet. בבענר החץ ולשמה קדישה קדישה יקירה אנא אמת ושבחן בענר החץ בענר החץ ולשמה קדישה קדישה יקירה אנא אמת ושבחן ירבה קדמך ותפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלי ליבי ליבה
ולילה בכל עמך ישראל, לטוב ולחיין ולשלם. Amen. Let's turn to page 141. We're going to take the Torah from the Ark. Marty is Now, going go to the to hold the microphone. Torah Go to the as he leads us. Not yet. At the top of the page, yet. Shema and Echad Eloheinu. Hold on. I guess after let him, because he's using this, right? Yes. Okay, go. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא, לכל ראש. רוממו רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו וישתחוו לאדון רגליו וקדושו. רוממו רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו וישתחוו לאדון רגליו קדושו, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו. כי שבת שלום, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו. Okay, good job. I'll leave the cover on here until the rabbis finish talking. I got one. I got a little bit behind there. That sometimes happens. I'm going to invite everybody to please take your seats. We're going to begin in just a second our reading from the Torah. First of all, just want to commend everybody for your continued support here. Feels like, I know for me at least, that we were just here. The whole thing, right? Because we were for Yom Kippur just a couple of days ago. It's nice to see everybody back again, and it's nice to be able to celebrate a special occasion today. I think one of the things that we all know is that when it comes to talking to other people, it's not just the words we say and finding the right words, it's also how we say them. And that is a point that is underscored by Moses as he begins his message to the Israelites today. Moses says, Ha'azinu hashamayim ba'adabera v'tishma haaretz imrefi, yarof katal
lichi, tizal Yarov kamata lichi, tizal katal imrati. Give ear, O heavens, let me speak. Let the earth hear the words I utter. May my discourse come down as rain and my speech distill as dew. Now we might just dismiss these opening words as a mere rhetorical device. That word should come down like rain, like dew. That's typical Hebrew poetry parallelism. But the Hasidic commentators actually notice something very interesting. When we talk about biblical parallelism, they're usually talking about two things that are very similar. Rain and dew are not all that similar. Yes, rain and dew are both wet. They come from the sky, but rain tends to come down, as we've seen this week on a number of occasions, come down pretty hard and pretty fast. And rain can sometimes be very destructive. Dew, on the other hand, falls quietly, gently, and sometimes and with very little impact overall. And the Hasidic commentators say, what this really shows us is that when Moses is addressing his words, he's thinking about how he's going to address his audience, how he's going to speak to them. And he chooses simultaneously two different modes of address. He does choose at times to let his words fall softly as dew. And as you read the opening part of Moses' poem, and in a way in the end as well, we see that Moses talks lovingly and gently about God's care for the Israelites, and later on reassuringly about how God will, in fact, not abandon the Israelites, but avenge them against their enemies. In the middle section, though, the large middle of this poem, Moses talks to the Israelites very harshly. He tells it like it is, and he doesn't pull any punches. He tells them how unfaithful they are. He tells them that they are going to betray God by taking God's blessings for granted and go worshiping other gods. And he describes in great detail how God will turn God's face away from the Israelites and allow their enemies to nearly destroy them. The idea, I think, behind this mixture of language is that the Israelites both need to be reassured about God's goodness, but also really held accountable for their own lack of faithfulness in God. And I think there's a lesson here for us all, maybe a couple lessons. One is that when we speak to people, and it's always such a difficult thing no matter what we do or who we're talking to, we have to really figure out what way of speaking is going to best move and inspire the people we're talking to. If you talk to people too harshly, sometimes it's a turnoff. Sometimes it's just what they need to hear. If you talk to people too gently, sometimes it can encourage them in the right direction. Sometimes it can go completely over their heads. Moses struggles with that. We struggle with it too. The other thing to note here is that there are some things that we all know are true. Some things that we know we need to do, common sense approaches to problems that we all face. And what I think frustrates Moses and really moves him to use such harsh language through most of this poem is that he knows, that people don't always do what's in their own best interest. People don't always do the things that are right in front of them. We see this in our world in so many different areas. When we talk about how we manage our environment and our natural resources, when we talk about our health policy, so many obvious things that we just don't do because we're humans, because we're stubborn, because we make short-term calculations instead. Sometimes when that happens, we do need to speak to each other harshly. We do need to tell it like it is so that we can make the necessary changes for our own well-being and the well-being of people around us. And I think that's the other message that comes through from Moses' words today. We're going to begin our reading, page 1185 in the large red Eitz Chaim Chumashim, large red Eitz Chaim Torah commentaries and translations that are right in front of you. If you don't have one right in front of you because the way that we put stuff back in the pews didn't quite come out evenly, just feel free to search one out in an area near you. There's plenty of extra books for everybody. Again, page 1185. V'ya'azor v'yagen v'yoshia l'chol ha'chosim bo v'nomar
Hakol havu godel leLoheinu udnu chavod laTorah Kohen Kirav Ya'amod Harav Simcha ben Zachariah HaKohen Baruch Shenatan Torah Li'amo Yisrael Bikdushato V'atem Hadavekim Baranoi Elohechem Chayim Kulchem Hayom. Baruch Hu et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai notein haTorah. Amen. Amen. Hazinu Hashemayim v'adabeira v'tishma ha'aretz imrei fi yarov kimatal likhi tizal katal imrosi kasirim alai deshe v'kirvim alai esed ki shem Adonai ekra havu gadol Eloheinu hatzu atomim palo ki kol dirachav mishpat elamuna v'einav el tzadik v'yosher Shaches lo bonav mumam dori keshuv saltol haladonoi tigmaluzos amnavol v'lo chacham halahu avicha kanecha hu escha v'chananecha. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch Ata Adonai notein haTorah. Amen. Yeshkawach. Ta'amod Judith bat Ari Lev Halevi v'Gittel. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai notein haTorah. Amen. 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 Zachor yomos olam v'nushanos dor v'ador sho alavicha v'yagercha zikonecha v'yamru lach Vanchel elyon goyim v'afrido b'nei adam yatsev givulos amim l'mispor b'nei Yisrael ki chelek Adonai imo Yaakov chelev nachloso yimtzei beretz midbar uvsohu yilel yishimon yisvovonehu yivononehu yatronehu kishoneinu kanesha yikinu al gachalav yirochev Yifrosh kinofav yikochehu Yisahu alevroso Adonai badu yanchenu V'yein imo el nechor. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'socheinu. Baruch Ata Adonai notein haTorah. Amen. Yeshkawach. Ta'amod ha'chazan Yehudit bat Moshe v'Ruth Shlishi. Little Torah, so tiny. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. V'yakiveo b'mosai aretz, v'yachaltinu v'asadai, v'yankeu devash misela, v'shemen machalim ishtzor, chamas b'kor v'chelev ton, im chelev karim, v'elim b'nei bashan v'yatudim, im chelev kul yos chata,
V'damei nav tishtei chomer, v'yishman yisharun v'yivod, shomato aviso kosiso, v'yitosh Elohai asohu, v'yanbel tzur Yeshuo so, yakniehu bizorim, v'soevos yachisu, yizbechu, l'shedim lo ele, Elohim lo yodaum, chadoshim mikerev bo, lo se'orum avosechem, Tzur yoldecha teshi, v'tishkach el milchol olecha. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ta'amod Esther Zisel Bas Abraham Rivi'i Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Hanei Baruch Yolam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'yad anoi v'yin oz, mikas b'navuv nosav. V'yomer, asiro ponai mehem, ema acharisem, kidor tipuchos hema, bonim lo emun bam, hem kanani vela el, kasuni v'hav lehem, v'ani eknem bela am, bogoy naval achisam, ki ish kidachaba. Ki eish kidacha ba'api, v'tikad achol tachtis, v'tachal eretz v'vula, v'tela hate most day harim, as pe'ale mo ra'os, chitzai achale bam, mizera v'laka mi resef, v'letet merari, v'shein behemas ashalach bam, im chamas ochale ofer, michutz tishachel chereb, umakdori meima, gam b'chul gam b'sula, yoneki me seva, omar Im Ish Seva. yoneki mish seva, omar tiefehem, ashbiso menor zechram lule, kaso yeval gur, penyan achrut sor remo, Penyamru yodenu rama, volo ye pal kolzo. Volo Adonai pal kolzos. Ki goy ovaratzos hema. V'yein bohem tivuna. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natat b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Ta'amod Zelata Devasa Bas Avraham Chamishi. Baruch Hu es Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Yolam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'chavonu Mikol Ha'amim V'nasan Lanu Es Torah Zo. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Luchachmu yashki luzos. Yovinu lacharei sam. Echa. Yardov echad elef. Ushnaim yinasu rivava. Im lo kitura micharam. Vadanoi hiski ram. Ki lo kiturenu tu ram. Viovenu pililim. Ki mi gefen sidam gafnam. Umishadamos amara. Anvemo anve rosh. Ashkalos miros lomo. Chamas tininim yenam. Barosh pisonim achzor. Halohu kemasimo di. Chosum biasrosoi. Lina kamishile. Loes tamut raglam. Ki karav yomedam. V'choshatu dos lomo. Ki odin Adonai amo. V'alavodav yisneicham. Ki rei ki azla asyat. Ve'fasat suva azuv.
Ve'amar Elohemo Tulchas Yuvo, Asher Chelazivochem Yochelu, Yishtu Yayin Nisichem, Ve'yakumu Yazrechem, Hialechem Sizra, Ra'u Ata, Ki Anihu, Ve'en Elohim Imodi, Ani Amis Vachaye, Malchasi V'ani Arpe, Ve'en Yodi Matzil. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah zemes, v'chayei olam nata b'tzachenu, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam. Amen. I'm going to call him formally. Yeah. Let's just make sure. Ki Issa. Ki, you right there. Ki, good. Wait, I'm going to call you up. יעלה בן המצווה הזה, מרדכי רובן, בן משה ואתו מלכי, לקרוא את השישי מן התורה. Okay, go ahead, Baruch. Go to your blessing. Baruch es Adonai HaBaruch. Baruch Adonai Muvarach Olam Va'ed. Baruch Adonai HaBaruch V'Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Borka Bornu Mikol Ha'amim V'Nosan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. You have a place? Go ahead. Im Shenoti No, Yes, Ki Esa El Shamayim Yadi Ve'omalti Hai Anuhi V'olam Im Shenoti Baraka Harbi V'tohez B'mishpat Yadi Ashiv Nakam Dezarai V'dimisanai Ashelem Ashki Achadzai Medam Pekarbi Tokao Basar Medam Halav Shivya Merosh Parot Oyev Haninu Goyim Amo Kedam Avada Yikom Venokam Yashiv Vezarav Vehiper Admato Amo. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Notan Lanu Torah Emes V'chayei Olam Notan B'Tzokenu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Hey, before we do anything else, I want to take just a quick pause and grab the cover to the Torah. And Marty, just stay right there. Just stay right actually on that side, it's fine. It's my pleasure to offer a special Mishabirach prayer, a special blessing for you, celebrating the anniversary of your being called to the Torah as a bar mitzvah. Mishabirach Avoteinu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarechet Moshe Mordecai Reuben Moshe Mordechai Reuben ben Moshe ve'eto Malki שהגיע למצוות והלך לכבוד המקום, לכבוד התורה ולכבוד השבת ולכבוד שנתון ה-50 של הבעל מצווה שלו. הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויחייהו ויכונן את ליבו להיות שלם עם אדוני אלוהיו להגות בתורתו לקדושיו לשמור מצוותיו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. יהי רצון שיזכה לתורה ולמעשים טובים וימצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם ונאמר Amen. May God bless their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Bless Marty, who's been called to the Torah in celebration of the 50th anniversary of his being called to the Torah as a bar mitzvah, and also in honor of Shabbat and the Torah. May the Holy One protect him and sustain him, helping him to be wholehearted in his faith,
to study God's Torah, to fulfill mitzvot, and to walk in God's ways. May he continue to live a life of good deeds and foster his continuing love for Torah. May he find favor before God and before his community. Let us all say, Amen. So now we're going to move into the center of the bima. Again, make sure that everybody, personally made sure everybody had candy, so that we can gently toss it in Marty's direction. Please remember his health is still something we got to really be concerned about as we sing Siman Tov u'Mazel Tov. Siman Tov u'Mazel Tov u'Mazel Tov Siman Tov Siman Tov u'Mazel Tov u'Mazel Tov Siman Tov Siman Tov u'Mazel Tov Mazel Tov Siman Tov Yelanu 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 ועל כל ישראל ילנו ילנו ועל כל ישראל סימן טוב ומזל טוב מזל טוב וסימן טוב סימן טוב ומזל טוב מזל טוב וסימן טוב סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב ילנו Tov, Tov, Tov. Yeah, no. Yeah, Marty doesn't have to clean it up, but we can. We'll work on doing that. That's why we have a president. Going to give Marty a little bit of a rest right now as we clean up the rest of the candy that we threw at him, and we'll continue with the seventh Aliyah in our Torah reading. 121. Okay. Torah to Shvi, okay. Thank you. Ta'amod Itka Rivka Bat Chaim V'Luma Shivi'i Baruch Adonai Hamarach. Baruch Adonai Baruch Olam V'ed. Baruch Adonai Havarach Li'olam V'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bacha Banu Mikol Hamim V'nata Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Vayavo Moshe v'yidaber kol divrei hashira hazos bioznei ha'am Huva Hoshea ben Nun v'yacha Moshe lidaber es kol hadrim ha'elel kol Yisroel vayomar lehem simu levavachem v'chol hadvorim asher onochi meid bo'achem hayom Asher titzavu misbinechem lishmor lasos es kol divrei haTorah hazos ki lo davar reiku mikem ki hu chayechem uvidavar hazeh tarichu yomim al ha'adama asher atem ovrim es hayodein shomol arishto v'yidaber Adonai el Moshe v'yetem hayom hazeh le'mor alei el ha Ovrim hazeh hanevo, asher beretz ma'ov, asher al pnei Yerecho, ureis eretz Kenan, asher ani nosein livnei Yisrael liachuzah umuz, bahar she'ata olei shomo, v'hosef el amecha, kasher meis, Aaron achicha bahar haha, v'hosef el amov, al, Hashem alatem, bi, besoch b'nei Yisrael, bi mei merivos kodesh midbar tzin, ala shelo kedashtem osi, besoch b'nei Yisrael, kimi neget sirei es ha'oretz, v'shama lo savo el ha'oretz, asher ani nosei b'nei Yisrael. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nafek Lanu Torah Emet V'chayei Elon Nacha Bo Tochzinu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Yashakol. If you're able to, please rise for Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. V'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uvyomeichon
Uchaye dechol beis Yisrael. Ba'agala, ba'agala, ubizman karim, v'yimeru, amen. Yehi shmei Rabba mevarach, le'olam le'omei maya, yisbarach, yitbarach, v'yishtabach, v'yitpor, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, Shemei de Kudesham Berichu Leila min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran b'alma v'imeru Amen. Ya'amod Labeled Ben Yaakov Halevi Maftir. Please be seated. Baruch Hu Adonai HaBaruch. V'ed. Baruch Adonai HaBaruch Ku'olam V'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bocha b'anu mikol ha'amim v'nosan lanu v'estaraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe b'yetem hayom hazeh le'mor alei el ha'ovrim hazeh harnevo asher be'eretz ma'ov Moab, Asher al Pnei Yerecho, Oreis Eretz Canaan, Asher Ani Nosein, Livnei Yisrael Liachuzah, Umuz, Bahar Asher Ata, Olei Sham V'Hosef, El Amecha Kasher Meis, Aaron Ochicha Bahar Hahavi Yosef El Amav, Al Asher Me'alatem, Bi, Besok Pnei Yisrael, Bi Miri Bas Kodesh Midbar Tzin, Al Asher Lo Kedash Temosi, Besok B'nei Yisrael, Ki mineged sirei es ha'oretz, V'shama lo savu el ha'oretz, Asher ani nosei B'nei Yisrael. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher nosan lanu toras emes. V'chai olam l'tabes olchenu. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Just a second, we're going to continue with our Misha Berach, with those members of our congregation, our community, our loved ones who are ill. Before we do that, was brought to my attention today, the Michael Stromberg's partner Barry is undergoing surgery today. We want to make a special Misha Berach for him, and then we'll continue with our regular Misha Berach prayer. Misha Berach Avoteinu Abraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Karachel v'Layah v'Yivalech v'Yilaped Achole Beryl Pinchas Ben Dorothy Kadosh Baruch Hu Rachamim Alav Lachzika Potov Yishlach Mehera Rufu Shlema Min Hashamayim Furevisher Furugov Toshra Chole Banecha V'Chazek Edes Kim Tzorchei Hamashta V'Zman Kriven Amar Amen. May God send Barry complete healing and recovery as he deals with this very challenging situation today. And our hearts are with him. We continue with our regular Misha Berach prayer as always. If you have someone or some people you want to have included, as everybody already knows who's standing up, feel free to A, rise at your seats if you're able to, and B, regardless of whether you're sitting or standing, announce the names of those who you're praying for out loud in unison when I scan our Misha Berach list. Misha Berach Avoteinu Abraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Karachel v'Layah v'Yivalech v'Yilapeh et Acholim Yisrael ben Ephraim, Shif Machatina, Koberkowski, Minabat, Nazir Zafra, Miriam, Shimon Moshe Ben Hamalka, what you have, Bagel, Peter, Malka, Anshua Ben Riv, Kashim, Mohammed Siporiata, Kito Sarba, Hayashin, Swiski, Malka, Yakoba, Sharshim, Sivas, Leda Bay, Hamasim, Kabur, Satsira. Lord Magnol, God, carry hostess, who is welcoming into Shed of Abraham. I even see poor Michael. If he also opened in my hand, hallelujah. There is a Benjamin Hanzi, so Dominic Cusa, cover Mrazia.
Leah bat Abraham ves Sarah Yudibetida girls. I'm not reciting Parkola. Panina to be have seen Mark West and Mark about Devorah. Meira bat Rachel and Batana. Hanabat Bacha. Nazarban Ruha Levi is Gumanamaya. Beshaban Peril. Yael bat Eve Karev Kabek. Holy Mikila Kadosh Shahazot. Akadosh Baruch Hu. Yimalay Rachel Yimalayam Laksi Kamarapo Tambi Shlakam Erara Fuashle Mamina Shamayim. Forever who to go talk to Chole Banachbi Chazek, 8 days Kibitzorchehem Shabbat Himilizo. Prokabola Bahashta, Wasman Kraven Amar, Amen. Please be seated. If you'll open up your white Shabbat pamphlets, Larry's holding his out for me, which he always does. You'll find on the left hand corner at the bottom. Debbie Friedman, Misha Berach prayer, please join Cantor Merrick. Misha Berach Avoteinu Mekoi Habacha Leimotenu, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find a carriage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misheberach imotenu mekoi havacha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Okay. Ya'amod Nachum Amnon ben Michal. Nachum Amnon ben Michal. Haba Ta'amod Rivka Tzitzi Bat Yoel Vigolda Halevi. Galila. Please rise. V'zot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Please be seated. So our Haftarah this morning should look familiar. It is the Haftarah also for the seventh day of Pesach. What do they have in common? On the seventh day of Pesach, we read the Shirah, the song that Moses sings with the Israelites at the Sea of Reeds, the Song of Triumph. Today, we read another song, another Shirah, another poem that Moses presents to the Israelites before he is going to step down from his leadership and turn things over to Joshua. For the Haftarah, we read the same Song of Triumph. This is David's Song of Triumph. It is really kind of the capstone of his very successful career as a military leader and a king. David certainly in this poem claims all the credit for what he has done and asserts quite confidently that God has been on his side the whole time. But nonetheless, this is really, I think, a great reflection of someone who's looking back and seeing how fortunate he's been in life. And certainly I think it's very instructive for all of us too, that there are important times in our lives when we too should look back and thank God for being with us and for all the fortune and the good things we've had in our lives. You can find the Haftarah, which Larry is going to chant for us, page 1197. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bochar b'nviim tovim, v'ratzov divrehem hanemurim b'yemes. Baruch atah Adonai, habocher b'torah u'Moshe avdo, u'Yisrael amo, u'v'nviei ho'emes v'tzedek. Vaydaber David l'Adonai es divrei hashiro hazos bayom ha'itil Adonai oso
מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני צלעי ומצודרסי ומפלתי לי אלוהי צורי אכסה בו מוגיני וקרן ישעי משכבי ומנוסי מושיעי מחומוס תשו אסי עיני מהולל אקרא אדוני ומאהובי יבושע כי אפופוני משברי מובס נחלי בלי יעל יבעסוני כבלי שאול סקבוני קדמוני מוקשי מובס בצלי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא וישמע מהלכו קולי ושב עושי באוזניו ויסגוש אש ותרעש הארץ מוסדות השמיים ירגזו ויסגושו כי חורלו עולו עשן באפו ויש מפין תאכל יכולים בוערו ממנו ויית שמים וירד וערופל תחס רגלו וירכב על כרוב ויעוף וירוע על כנפי רוח ויוסס חושך סביבו סוף סוכוס חשרס מים ובך שחוקים מנוגה נגדו בוערו גחלי או אש יראה מן שמיים אדוני ועליון ייתן קולו וישלח עצים ויפיצם ברוך ויחום ויראו אפי כיום יגולו מוסדות תבל בגערס ארס אדוני מנשמס רוח אפו ישלח ממרום יכוחני ים שני ממים רבים יצלני מאובי עוז משונאי כי אומצו ממני יקדמוני ביום עדי ויהי אדוני משעון לי ויוצא למרחוב עושי יחלצני כי חפץ בי יגמלני אדוני כציד כוסי גבוה יודעי ישיב לי כי שמעתי דרכי אדוני ולא דרשתי מאלוהיו כי כה משפטו לנגדי וכו כוסו לא אסור ממנו ואהיה צומם לו ויש תמרו מאובני ויושב אדוני לי כציד כוסי כבורי לנגד עיניו אם חוסיב תשחטו אם גיבור צומם תתמום אם נבור תתעבור ואם עיקש תתפול ויש עמוני תושיע ועינך ערומים תשפיל כי אתה נרי אדוני ואדוני יגיע חושקי כי וכה ערוץ גדוד באלוהי עדר לגשור כה אין תומים דרכו אם רעש אדוני צרופו מוגן הוא לכל החוסים בו
כי מאל מבעדי אדוני ומיצור מבעדי אלוהינו. אוהל מעוזי חויל ויתר תמים דרכי. משבר רגלי כיולוס ועל במוסי יעמידני. למד ידי למלחמו וניחס קשת לחושו זרוע אוסוב. ותיתן לי מוגן ישכו ואנוסכו תרבני. תרחיב צעדי תחתני ולא מועדו כרסולוי. ארדפו אויבי ואשמידם ולא אשוב על כלוסם. ואכלם והם חוצם ולא יקומו ויפלו תחת רגלוי. ותזרני חיל למלחמו תכריע קומי תחתני. ואויבי תתו לי עורף משנאי בעצמסים. ישעו ואין מושיע אל אדוני ולא אנום. ויש כוחם כעפר אורץ כתית חוצוס עדיכם ערכוהם. ותפלתני מריבי עמי תשמרני לראש גויים עם לא ידעתי יעבדוני. בני נכור ישכחשו לי לשמוע אוזן ישמעו לי. בני נכור יבולו ויחגרו ממסגרוסם. חי אדוני וברוך צורי ויורום אלוהי צור ישעי. אוהל הנושא נקמוס לי ומוריד עמים תחתני. ומציאי מאוד בוי ומקומי תרום עמני. מאיש חמוסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים ושמחו אזמר. מגדול ישועוז מלכו ויעשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות. אוהל הנאמן הוא אומר ויעשה המדבר ומקיים מקשיב כל דברו ואמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך מדבריך וכל שפלכם כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני אוהל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בייס חיינו ולובש נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבוניה. שמחנו אדוני אלוהינו בעליונו אבי עבדך ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויוגע ליבנו על כיסאו לא ישב זור ולא ינחלו על עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעתו לו שלא יכבד אותו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנשאת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולספארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. ישברך שמך בפיך חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן.
Shekach to Larry Abrams for reading our Haftarah this morning. Also, Yeshekach to Karen Strauss-Factor for Torah reading, along with Marty Sands as well. And thank you, Karen, especially for being willing to read our small print Torah today. Really appreciate your accommodating that so we can use the Torah for other things. We're going to continue with our service now, beginning on page 148 in our Sidurim, our prayer books, with Yekum Purkan. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחסדה ורחמי וחיי אריכי ומזוני רוויחי, וסייעתא דשמיא. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל לכם, ונאמר אמן. If you're able to, please rise. We're going to continue with the prayer for our country, responsively by paragraph in English, bottom of 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, for all who exercise just and rightful authority, and for all those who serve our country, both at home and abroad. We ask your protection for all those who are still in harm's way. May they soon accomplish their missions and return safely home. Teach our leaders insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. Let us say, Amen. Page 149, you'll find the prayer for Medinat Yisrael, the state of Israel. Cantor Merrick will lead us. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חוסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקן בצעה טובה מלפניך, ותקנם בצעה טובה מלפניך. חזק, חזק, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחי להם אלוהינו ישוע, ישוע, ותרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. As the Torah is, well, actually, we're going to keep the Torah where it is. We're going to ask you, if you're able to please remain standing for a special memorial prayer
On this day in which Marty is celebrating the anniversary of his bar mitzvah, he feels, of course, a tremendous amount of gratitude and also the spiritual presence of the many members of his family who have passed on, and we're going to make a memorial prayer for all those family members. El Malei Rachamim Shochein Mamromim Hamsei Menucha Nechona Tachat Kanfei HaShchina B'malot Kedoshim Utehorim Kezohar Harakia Mazirim Et Nishmot. Marty's father, Maurice Sands Moshe ben Yosef Ve'etel. Marty's mother, Marion Sands, Etel Malki, Bat Mordechai Bedava. Marty's brother, Joel Sands, Yosef Elazar, ben Moshe Etel Malki. Marty's brother-in-law, Adam Ruhalter, Lazer Shlomo ben Avraham. Marty's grandfather, Max Duchovny Mordechai ben Mendel. Marty's grandmother, Dora Duchovny, Dava Bat Osher. Marty's aunt, who passed away in infancy, baby girl Duchovny. Marty's uncle, Emmanuel Duchovny, Menachem ben Mordechai Bedaba. Marty's grandfather, Joseph Siegelwax, Yosef ben Shraga Feivel. Mordechai's grandmother, Ethel Siegelwax, Marty's grandmother, Ethel Siegelwax, Ethel bat Shraga Feivel. Marty's cousin, Alan Robbins, Aaron ben Elkanah. Marty's aunt, Elsie Robbins, Chana bat Yosef ve'etel. Marty's uncle, Arthur Robbins, Aaron ben Albert Verose. Marty's relatives, Albert Robbins and Rose Robbins. Marty's uncle, Robert Rosen, Rachmiel Leib ben Menacha, and Marty's aunt, Florence Rosen Fega bat Michael. Kadosh Baruch Hu, begat Shalchu la'olam, began Eden Temenu Chatam, Anabal Harachamim, Hasti Reim, Biseter Kenafech Alayolamim, Utzrohor B'Tzrachem Et Nishmotehem, Adonai Hu Nachalatam, Vayanuchu V'Shalom, Al Mishkevotehem, V'Nomar, Amen. Marty, may all your relatives whose memories you hold so dear always be for a blessing. Amen. I'm going to return the Torah to the Torah stand in just a minute and continue on page 151. And Cantor Merrick will lead us responsibly for Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, בעברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, בלי גדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, בדברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר אף טובך יביעו, בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ברחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד אדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני חולליך יסברו,
ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם מבער. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. If you're able to, please rise. Page 153. We'll begin the service returning the Torah to the ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם כן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר אסיר. וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו ורעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. ובנוחו יאמר עץ חיים היא, למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Please be seated. One of our traditions when we celebrate a bar bat mitzvah is that the bar bat mitzvah celebrant shares with us some words of Torah. Marty's asked for the opportunity to do that today. I know he's going to be sharing some words from his heart to us, and I'm very happy to call on Marty to share with us his Dvar Torah. Good morning, everyone, and Shabbat Shalom to everyone. This morning, my Torah is going to be just a little bit different
than the normal way of doing it. I'm going to speak directly into the microphone, and I'll also come off the beamer. I have some very special guests here that are sitting in the front row over here, which you'll get to meet and know about them. I'm very happy they're here. They are supporting me and giving me the comfort that I need for this special day of mine. So before I begin, I'd like to say good morning to Rabbi Kahn, Cantor Merrick. I don't know where Bruce disappeared, but also I'd just like to personally thank Rabbi Kahn, who was there for me all the many years that I suffered a very bad medical condition. I wound up with renal failure 10 years ago. Little did I know what it was going to do to me, but through his words of wisdom and speaking with him, I don't know if he remembers it, but I'm sure he does, he gave me the well wishes and good thoughts that I needed to go on, especially when I was placed on dialysis, which a lot of you know what that is. But that was the only way at that point that I was able to actually remove the toxins from my body, so I wouldn't be any more bad condition I would be in. But I would really come to Rabbi Kahn a number of times because I just felt that I was getting to a point that I couldn't deal with it. And I needed some kind of comfort and wisdom that he gave me to always told me, it's not over, Marty. You have the strength to fight this, and you must fight it. I know it's probably difficult for you to do it, but it will help you in the long run. But I'll always be here for you whenever you need me. I also want to thank our old cantor, who's not here with us today, Cantor Morris Walk. He also gave me those words of wisdom and comfort. I wish Cantor Merrick was here at the time, but she wasn't. But I really thank the both of them for doing it to me, and me being here today celebrating my 50th Bar Mitzvah anniversary. So I want to especially thank Rabbi Kahn for that, and I want to offer a special thank you to our cantor, Judy Merrick, who, although she is the part-time cantor here, she took time out of her busy schedule to train me for this special day. Little did I know, 50 years later, I would be able to read Hebrew once again. And with the help of Cantor Merrick and my good friend and congregant Michael Prager back there, I was able to do it. And I really used to tell Cantor Merrick all the times that she spent with me, 50 years is a long time for me not to read Hebrew. I was supposed to read my Haftorah, but unfortunately, it would have taken a little bit longer than what I had to come up with for this day. So Rabbi Kahn and Cantor Merrick were nice enough to find a special aliyah for me to read, which I read for you all before. And a lot of you, including Jean over there, and Barbara, which is one of my closest friends and congregants, wanted to see me do it. And I did do it. And I'm very glad for Cantor Merrick for doing it for me. So Cantor Merrick, thank you especially for your help. You're welcome. So to go on, like I said, 10 years ago,
I had to take a leave of absence from Plainview Jewish Center because, like I said, I suffered renal failure and was placed on dialysis. It was very hard for me to deal with. I was on it for 7 3/4 years. Normally, you're on it for the rest of your life, unless a special miracle can happen. Though I was on it for about 4 or 5 years, the dialysis center where I was in Hicksville, New York, the nurses and the staff over there, including the social workers there, they told me that I should consider one particular item that would take me off the dialysis, and that was a kidney transplant. At the time, I just said, no, I'm not going to go through that. I don't know if I can really deal with putting another person's organ into me. But they said it's rather very safe. They just don't give you, kind of an ordinary organ. They make sure that that donated organ, whether it be from a donator or a passed on individual, is correctly working and will last for a number of years. I was still not really keen on it, but as the years went by, dialysis was really taking its toll on me. I had a lot of friends, fellow patients at the dialysis center they were actually waiting for their own kidney transplant. But unfortunately, when I came back out of the whole thing and returned there to say hello to everybody, I kind of found out that those people did not make it. And that hit me rather hard. But I saw my nurses over there, my social workers, people that I knew. They just really consoled me and said, we know what you had received, and we're very grateful to see you up and around again. You are a very lucky person to have received a kidney transplant. Usually, it takes quite a long time to do it. You're placed on a kidney donor list, and really how long that list is, and what I found out, it is a long list. But they all take into consideration how long you're on dialysis, how you've been doing, and eventually I was placed on the list, and my name sort of shot up to the top of the list. Don't ask me how that happened, but I don't know. I guess, like I said, they took into consideration the time that I was on dialysis and how long I really suffered for it. However, I am very thankful for what I got, that after 7 3/4 years, I have that special organ in me, the gift of life. But there are two very special people here, along with a third special individual. And if it's okay, I'd like to come off the beamer and offer my special thanks to these two individuals, because they really helped me through this whole thing, consoled me,
and just were there every day that this happened. And still they are with me. In November, I'm going to be going to my transplant clinic out in Suffolk County, where they're associated with, for my yearly visit with my surgeon over there, who unfortunately is not with us today. Although I'd like to have him here, but because of scheduling problems and his surgeries that he does, he just couldn't make it here today. But I have two of my special individuals here who are really here to support me and comfort me. And I'll never let them down, because they're just keeping an eye on me and watching over me. So I'll just come off the beamer now, and if Rabbi Kahn will hear me a microphone. The first individual that I have here is very special for me. She has been with me since this first meeting with her at, I believe it was, the kidney clinic. She is an individual that I owe a lot of respect for and thanks for, which I probably will never be able to repay her for, either in this life or whatever happens to me in the future. I really care about her. She has been in contact with me, and I've been in contact with her. We discuss everything. She hears what's going on with my blood work and tests that I take. She's always there at the clinic for me, to comfort me and protect me. So at this time, I'd like to introduce and ask her to please rise. Her name is Karen O'Sullivan. She is my #1 social worker at Stony Brook Transplant Clinic. She's also associated with Stony Brook University Hospital, where I had the transplant done. So Karen, I offer you my deepest thanks for what you have done for me, and you're always there for me when I need you. So, my heartfelt thanks for what you have done for me and continue to do for me. So, my heartfelt thanks to you, Karen. Just keep, if you can just continue to rise, it'll be fine with me. Another individual that I have here, which is just important to me as Karen is, she is my #1 nurse from the Stony Brook Transplant Clinic, also associated with Stony Brook University Hospital. She was also there on day 1 that I came to meet both of them, with another individual that is unfortunately not here today. But without that individual's help, I would have met these two ladies. They have, in addition to Karen, her name also happens to be Karen, but it's Karen Woods. She is the nurse at the transplant clinic out in Suffolk County. And every time I come there for my yearly visits with my surgeon, his name happens to be Dr. Frank Darris. She is always there to welcome me with the warmth and comfort that I need. And again, I'm in contact with her, and she's in contact with me. And just like Karen over here, she has all been there also for the last 3 years of what's happened to me. And just like Karen, I offer her my deepest thanks and sincere help in what I received, that new kidney transplant. So Karen Woods, if you will stand up with Karen O'Sullivan. I offer you the same
gratitude and thank you for what Karen Sullivan has done, exactly what you do, Karen Woods. And like I said, I'll never be able to repay you, along with Karen Sullivan, for this wonderful gift of life. Karen really watches over me. She gets all the blood tests and blood work from me, from all my other doctors, including my nephrologist, who's not here today either. But she is one nurse that I'll never forget, just like I'll never forget Karen Sullivan. So Karen, again, my heartfelt thanks to you too. Just continue to stand. There's another person here who is representing me today with the comfort and warmth that I need. He is my primary care physician who has been with me for a number of years now. I have been under his care also for the kidney transplant. He also watches over me, keeps an eye on the blood work, checks me over, makes sure everything is working like it's supposed to be, I hope. His name is Dr. Thomas Reisman from Heart and Health Medical in Plainview, New York. So Dr. Reisman, if you can stand along with my two other special people over here. I'd like to also offer my special thanks to you as my primary doctor, who has, like I said, cared for me, has watched me through this whole thing, and gives me certain recommendations that I should do, and I do follow his recommendations. I am protected a lot against that COVID virus that's out there, and I am due very soon to take my 4th booster shot, along with a pneumonia vaccine that I have to take. I've already taken my flu shot, but I had to hold off on those two because of this special event today, as well as an event that happened last Saturday, my 63rd birthday. And I didn't want those shots to interfere with me and stop me from celebrating these two special events. So I guess within another week or two, I will be doing those injections. So Dr. Reisman, please accept my heartfelt thanks for what you have done for me. And I really do appreciate you being here today for the confident support for me. So just continue to stand for a minute. Martin, I'm going to ask you to come back up here for just a minute. Just have a couple of words for you and a little presentation. You know, Marty, in my career as a rabbi, I probably helped prepare hundreds of kids for bar bat mitzvah, and the hope is always that that experience lays a foundation of Jewish learning and becomes a touchstone for future Jewish life. Doesn't always happen that way, but I'm really glad to see that for you, your bar mitzvahs continue to be important and significant in your life and helped you to connect to your Jewish tradition. In the Torah portion, we read, Zachor Yamot Olam Binu Shanot Dor Vador. Remember the days of old. Understand that we are connected generation to generation. In celebrating your bar mitzvah anniversary today, first of all, you really have symbolized your renewed connection with your Jewish heritage. Now that your health is better, now that you've got the ability to do it, you have really pushed yourself all in to our spiritual life here at PJC, and it's really been wonderful to have you as a part of our core group of people that's here on Shabbat mornings, people that were here for Friday nights, for weekday services as well. And your presence has greatly enhanced our community
We really, really appreciate your willingness to commit to being a part of our spiritual community and making us even stronger, better who we are. The other thing I wanted to say too is simply that it's clear from your words just a few minutes ago that for you, the kidney transplant really gave you a new lease on life, and you are very open, and it's really a touching and wonderful thing to see, and expressing your gratitude to all those people who helped you to get through this experience and to emerge with a new lease on life. So I want to just again wish you Mazal Tov also, being able to really embrace this opportunity for renewed health, renewed activity, renewed involvement in the world, and again, I'm just so happy for you that you've been able to come through this and come out with a very positive result, and so happy that it's enabled you to be more a part of our family and our community. So if you will turn around just for a second, I have a couple things for you. Robin's going to Right, we're going to sing first of all, and then I have a small presentation. We did that. We're doing it again. We did Siman Tov. Hey, well, we'll do it again. We'll do it again? Okay. It's encore. We'll do it again. Yes? Right, our cake is a Mazel Tov Martin cake. Singing? Sing, sure. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Siman Tov u'Mazal Tov Mazal Tov v'Siman Tov Yelanu 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 U'lechol Yisrael Yelanu Yelanu U'lechol Yisrael Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Siman Tov u'Mazal Tov Mazal Tov v'Siman Tov Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Yelanu. All right, I'll ask you to give Robin back the plate for a minute. So I have something else for you. Again, we were so inspired by your commitment to learning how to read once again from the Torah. You did a wonderful job today. I want to encourage you with this presentation to keep learning and keep reading Torah. It's my pleasure on behalf of our entire congregation to present you with this yad. May you use it always in good health, and may you go from this moment only from strength to strength. Once again, Mazel Tov. Thank you for sharing your celebration and your good fortune with us. Tov, Tov. Tov. Tov, Ma. As Marty's going to stow his gifts and bask in the glow of celebration, we're going to continue with the Musaf service. If you'll turn in your Sidurim, your prayer books, to page 155, we'll ask you once again, if you're able to, please rise for Chatzi Kaddish. Hold on. יתגדל ויתקדש שמי אבא, ועלמד יברך ירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרבים הוא אמן. יהא שמי רבא מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירנה בעלמה וימרו. Amen. We'll join Cantor Merrick in chanting together. First part of the Musaf Amidah, 156b and 157, then continue individually, pages 158 through 161. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים וטובים וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות ואימהות,
ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שריו. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. מחלק לחיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים והופך עולים, ומתי אסורים, ומקיים אמונתו לישנה עפר. מי כמוך בגבורות ומידות מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכזה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו כבודו מלא מלא עולם מלא עולם. משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו. משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו. משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו. הוא יפן ברחמים ויחונם, המייחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושיבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד. ושיבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמרו amen. We continue. Page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועל מה דברך יותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעלם ולעל מעל מיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קדושה בריחו, לעילם עם כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירנה בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון תכל ישראל קדם אבואון, דיבי שמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please join in Cantor Merrick, Enke Eloheinu, page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. If you're able to, please rise. Aleinu, page 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. On this, the 13th day of the month of Tishrei, we mark the following yard sites: Celia Berger, Abraham Buckman, Bernard Davis, Susan Leah Horowitz, Irving Isaacs, Ellen Kaufman, the sister of Howie Kaufman, Max Ogalski, Hyman Ruch, and Philip Schindler. May their memories all be for a blessing. If you are a mourner,
If you're observing a yard site, if you'd like to say Kaddish with us for any reason, please remain standing if you're able to. Regardless, join us on page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rama be'alma divrach hirutei ve'amlich malchutei v'chayechon u'v'yomechon u'chayei dechol beit Yisrael bagala u'vizman kari v'imru. Amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'olam ulomei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shemei dekudusha brechu la'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata Damiran Bialma Vimru. Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael Vimru. Amen. Oseh Shalom Vimrohav Huya Aseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael Vimru. Amen. Amen. It's my pleasure to call upon our president, Bruce Heimowitz, for this morning's announcements. No, like about 10 months, and then Stacy's up. Good Shabbos, everyone. First of all, before we start the announcements, I just want to say, I know we talked about it on the high holidays, about the memorial books. There was a printing error with the memorial books. The correct memorial books are being printed, and they will be distributed. They'll be here in the office, so an email will go out. This is when they will be here, so this way people see the names that were supposed to be in there. I do apologize for it, but it was an error on the printer's part, not on our part. So whatever proof we would have gotten back, we would have proved. It's just that the file that they printed was the wrong one, so apologize for that. Okay, I'd like to thank Rabbi Kahn and Cantor Merrick for leading us in this morning's services in honor of Marty Sands' 50th Bar Mitzvah anniversary celebration. And also Marty for leading us his various parts in this morning services. Our gabbis, Gene Brickman for helping us out, and Alan Furman. Gabbis on the Bima, Yashikok, Michael Prager, Murray Kleiner. For davening preliminary, Yashikok to Gene Brickman. Cantor Merrick for Shachris. And also for our Torah reader. Our Torah reader, again, honoring Marty Sands for reading the Torah, and also for Karen Strauss-Facto. Welcome back, Karen. Tov to all. And our Haftarah reader. We didn't forget you, Larry. I know I always look up and think I'm missing something, but I do look at you all the time thinking I'm missing something, but no, we didn't forget anyone. Yashikot and Cantor Merrick for davening most of. Tov to everyone. Also, a little bit of congratulations to Bob and Mina Friedman on the birth of granddaughter, Mazel Tov. All right, Marty, this was a very moving day today, and I'm glad you shined in everything that you did. And I thank you very much for going through all this and celebrating with us. And now maybe for year 51. You could come back, we could do it all over again. But I also want to thank you very much for sponsoring this morning's Kiddush. The Kiddush will be out in the patio area because we have another function this evening here. But thank you very much for sponsoring. All right, moving on to the announcements. We got a very busy month, very busy week ahead. This evening, 6:30 p.m. live stream Ma'ariv Hadalah services will be live streamed on Facebook. Tomorrow morning, 9 a.m., the Men's Club Irving Weingarten Morning Minyan, and a breakfast that will be sponsored by Marty Sands in the continuation of his 50th anniversary celebration of his Bar Mitzvah. That will be 9 a.m., that will be here. At 10 a.m., Men's Club is erecting the sukkah in the Oak Drive parking lot. All right, they're going to need help, so by all means, if you are around, please come down. I believe there's going to be bagels for them too, right? Michael Chad's bagels and other things, all right. And 2 surprises? A few surprises, all right. We won't let the surprises out of the bag, but come on down. We're going to set the Karo Sukkah up. At 11 a.m. tomorrow,
It's not a sisterhood event. It's a religious school event. It's being done by the programming committee under the direction of Carly Bank. It's a fashion bar shopping event. It is not going to be taking place at Plainview Jewish Center, so everyone knows. The flyer reads in the bottom right-hand corner, I believe, 4 Pine Street in Plainview. Pine Street is located a little bit north of the POB Middle School, tucked in between Central Park Road and Roxton Road. So come on down. It's going to be from 11 to 3, I believe. 11 to 3 shopping, and all proceeds will be donated back to the religious school. Tomorrow evening, Sukkah evening services will be here at PJC, Rabbi, correct? All right, so we're going to have Sukkah evening services here at PJC. Monday the 10th, I will not be here, so someone else will be on the beam and making the announcements. Sukkah morning services, day 1 of Sukkah, 9 a.m., and then at 12 p.m. we're going to have a special Kiddush lunch in the Sukkah, and 6 p.m. Are we doing the evening services in 2 weeks? Okay, so the evening services for Sukkah will be here at 6 p.m. Day 2 Sukkah, Tuesday, October 11th, will be 9 a.m., and again at 11:30 a.m. or approximately be special Kiddush lunch in the Sukkah, and then 6 p.m. we'll be back here on Tuesday in the evening. Lunch and Learn on Wednesday the 12th in the Sukkah. Men's Club, please get your reservations in. Steak and Scotch in the Sukkah. You can see Andy, for those that want to participate and come. I guess you'll be taking reservations, or there's online, there's emails and stuff that are going around. So please, it's a wonderful event that we have every year with raffles and a steak dinner. Friday, as I said, it was a busy week here. Friday evening, 5:30 p.m. is going to be a musical Tat Shabbat program, and that'll be outside in the Sukkah. Also with a kid-friendly dinner for them. 6 p.m. will be the Erev Shabbat service, and at 7 p.m. we are having a family-friendly Friday night service. Okay, a flyer should be going out, if it didn't already, for sponsorships. So please, if you're interested in sponsoring, see Ronnie Diener. Ronnie Diener is here today, or get a hold of the office after Wednesday. Usually the other person that takes care of it is Gail Chris. So sponsorships are always needed and go a long way to help support it. And then we'll be back here the following Saturday. A couple other events that are coming up. The 15th, the programming committee is having an Oktoberfest at PJC. Flyers have gone out, announcements have gone out. I believe it's $45 a person that they're asking. With it'll be a whole beer fest with also with appetizers and karaoke, cornhole, and some games and whatnot that are going to be here. And we're having a DJ. No DJ? No DJ. There'll be music. I'm sorry. Scratch that. No DJ, but there will be music. Thank God for Amazon and Alexa. All right, on 10/23, we're going to be having our Blessing the Animals combined with our Mashpacha family, where pets are able to join for PJC for a membership. But we have to skip back to Sunday the 16th. It just came out. Sunday the 16th in the Sukkah, prior to Shemini Atzeret services. Services will be at 6 p.m., 6:30 p.m. is going to be soup in the Sukkah. It's going to be soup and other delicacies. Flyer has gone out. Please RSVP. All right, RSVPs are very important, so we can give the caterer a count for how many people we have. And it's going to be a very fun evening, and then we could join each other for services before and then dinner afterwards, and just hanging out as well in the Sukkah. So again, Marty, Yashikoa to you on celebration. I know the announcements are a lot today. If you have any... Oh, there's a man in the back interrupting. What's up? Again, one of the things on Shemini Atzeret we're going to be bringing back is the early morning Yiscah service for those people who can't attend the regular service on 11:30. 6:30 a.m. 6:30 a.m. Alan will be here doing the live early morning Yiscah service.
An email, thank you. And Alan, thank you for devoting the time for that, 6:30 in the morning. All right. Good Shabbos, everyone, and have a good day. Thank you, Bruce. We're going to conclude our service today with Adon Olam, page 187. After that, please stay here. Marty is going to help lead us in Kiddush and Hamotzi. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא בטרם בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא אדון עולם והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארת אדון עולם והוא אחד ואין שני להמשילו להחדיר אדון עולם בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמיסה אדון עולם אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גולי וצור חבלי בצרה אדון עולם והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא אדון עולם בידו אפקיד רוחי בתשען בעיר אדון עולם ואם רוחי גבייתי אדוני לי ולא ירא אדון עולם אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אז המלך שמו נקרא אדון עולם. If you're able to, please rise and direct your attention to this side of the bima. Marty and I are going to lead you in Kiddush and Hamotzi. Marty, I'm going to let you have the big cup. Before we do the Kiddush and the Motzi, I'd like to invite Karen O'Sullivan, Karen Woods, I don't see my doctor here, I think he left already. Stacy Meyerson, our vice president. Where's Michael? Michael, can you come up here and help me with it? Barbara? We'll do that in the lobby in a couple minutes. We also have special folks today. Gonna drink some grape juice. Not mine. Al Kain Beirach Adonai et Yom HaShabbat Vaykadshehu Savri Meranan V'Rabanan V'Rabotai L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshana b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. It's my pleasure to invite Marty to lead us in Hamotzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Amen. And once again, everyone, Shabbat Shalom. Marty, thank you for everything. And to everyone, Mazal Tov.